Тестируем сервис на Jobber.com. Здесь есть тоже клиенты, какие-то работы. Сейчас пусто. Звонить будем по внутренней линии. И для удобства сделали Telegram-бота, который будет показывать происходящие процессы в режиме реального времени для наглядности. Звоним. This call is being recorded. Service, how can I help you? Hello, I need help. I want to open my car because I forgot where is my keys and it is closed. I'm working on getting assistance for your car keys. I understand you're locked out of your car and can't find your keys. We can help with car lockouts. Could you please tell me your location and the make and model of your car? I'm in the center of Toronto and my car is a Mitsubishi Pajero. Thank you for the details. We can assist with unlocking your Mitsubishi Pajero in central Toronto. May I have your name and a contact phone number so our technician can reach you? Yeah, of course. My name is John Smith and my phone number is 55660432. I'm processing your information for assistance. Thank you, John. Just to confirm, your car is a Mitsubishi Pajero, you're in central Toronto, and your contact number is 5566432. Yeah. A technician will contact you shortly to assist with your car lockout. Yeah, thank you. You're welcome, John. I'm here to help with any other questions you may have. No any question, thank you. It's great to hear from you, John. I'm here to assist with any locksmith needs you might have. Okay, goodbye. Goodbye, John. Have a wonderful day ahead. Thank you. Все, поговорили. Отловили событие, что разговор окончен. После этого мы стучимся в систему, где этот бот работает, голосовой, и просим у них аудиозапись разговора. Она не сразу готова, минута там, где-то секунд через 10. Мы ее сейчас скачиваем, расшифровываем, и после этого на основе расшифровки определяем основные параметры для создания вот тут клиента и работы. Вот уже получена запись, краткая выжимка разговора, какая проблема у клиента. И бот говорит, что создана работа. Обновляем страничку. Вот он, наш клиент Джон Смит, Централ Торонто. И вот тут есть запись о работе. Unlock Mitsubishi Pajero. Можем зайти внутрь. Такие основные какие-то параметры вписали в имеющиеся поля. То, что нашли. И здесь вот есть полная расшифровка разговора и краткая выжимка. Так вот.